Our chapter is about tribal culture in India. So, tribal culture, tribal societies in India. First of all, what is the meaning of tribe? Tribe is a collection of families sharing a common name, dialect, and territory. So, India is the second largest tribal population in the world after Africa. And according to census of 2011, tribal population is about 8.9% of India's total population. In India, different nomenclatures are used for the tribes. जैसे आदिवासी, the indigenous people, scheduled tribe. So scheduled tribe is defined in the article. Scheduled tribe is defined in article number 366/25. Definition of scheduled tribe. Now, they are identified based on primitive traits, geographical isolation, distinct culture, shyness toward contact with other communities, economic backwardness. Now, there is something that is called PVTGs. So, what is PVTGs? Particularly vulnerable tribal groups, PVTGs. It was introduced in 1975 based on recommendations of Haber Commission. And Haber Commission 1975 73 में बनाया गया, and then after 75 1975 में this was introduced. So right now in India there are 75 PVTGs spread across 17 states and 1 UT. Now what is the characteristic of the PVTGs? Homogeneous population, physical isolation, absence of uh, written language, simple technology, low literacy, and economic backwardness. Now, who are the PVTGs? We'll talk about. So, first of all, let us talk about the major tribes in India. We will see map wise. In Jammu Kashmir, Brokpa, Changpa, they both are not included in PVTGs. And let me, I will just draw by this whoever are the PVTGs groups. So, in Ladakh region, Brokpa, Changpa, they are not just PVTGs, they are the tribes of India. Then in Jammu Kashmir, Gujar, Bakarwal, Bolti, Brokpas. Here, here Gadis and Bakarwal, they are the PVTGs. Then the region of Himachal Pradesh, Gadi, Gujar, Kinora, Bhatt. Gadi, Gujar, Kinora. These are among the PVTGs. Then in Uttarakhand region, okay.
हिमाचल में गडी हैं, गुजर हैं, किन्नौरा, भट्ट. Out of this, these three are the PVTGs. And then this is the region of Uttarakhand. उत्तराखंड में थारू, भोटिया, राजी, जौनसरी. They all are the PVTGs. Our next is the state of Bihar. In Bihar, थारू, जौनसरी, राजी, कोल. यहाँ पे जो PVTGs हैं, दे आर ओके. बिहार में आपको याद रखना है कितने सारे ट्राइब्स हैं. दैट इज थारू, जौनसरी, राजी एंड कोल. देन आफ्टर ओके, this is not Bihar, this is a map of UP. All right, I'm just missing this. ओके, यूपी के रीजन में कौन कौन से हमारे PVTGs हैं? थारू, देन राजी, ओके. यहाँ पर खारवा है, मांझी है, ये भी PVTGs में आते हैं. सो दे ऑल्सो बिलोंग टू द यूपी रीजन. थारू, जौनश्री, राजी, कोल ये यूपी वाले रीजन में रहते हैं. एंड देन बिहार में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप हैं? दे आर संथाल, ओरांव, मुंडा, हो, भुइयां. ओके, सो हमें याद रखना है कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ पे हैं. सो लेट अस जस्ट सी द फर्स्ट in the region of Ladakh, ब्रोकपा, चांगपा. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट दिस, कौन कौन से ट्राइब किस रीजन में रहते हैं. ब्रोकपा, चांगपा इन लद्दाख, गुजर, बकरवाल, बाल्टी, ब्रोकपा जम्मू कश्मीर. हिमाचल में गडी, गुजर, किन्नौरा, भट्ट. देन हिमाचल के बाद उत्तराखंड में भाटिया, थारू, राजी, जौनसारी. यूपी में थारू, जौनसारी, राजी, कोल. बिहार में संथाल, ओरांव, मुंडा, ओ, भुइयां. देन झारखंड में संथाल, मुंडा, ओरांव, अशुर, बिरहोर, हो, खारिया. वेस्ट बंगाल में संथाल, टोटो, लोधा, बिरहोर, मुंडा. इन द रीजन ऑफ उड़ीसा, संथाल, बोंडा, डोंगरिया, खोंद, जुआंग एंड गाडबा. छत्तीसगढ़ में गोंड, बाइगा, हालबा, बिसोन, होरा, मारिया, देन मोरिया. इन महाराष्ट्र, वारली, भील, कटकरी, कौली, ठक्कर. इन MP, गोंड, भील, सहरिया, बाइगा, कारकू. Then after in the Rajasthan, Bhil, Meena, Garasia, Shahariya. Here Bhil, Dhodia, Rabari, Kathodi, Siddhis. Bhil, Dhodia, Rabari, Kathodi, Siddhis in the region of Gujarat. And then after Bhil, Meena, Garasia, Shahariya, Rajasthan. गोंड, बाइगा, कारकू, भील, सहरिया, MP. थारू, जौनश्री, राजी, कोल, UP. In the Chhattisgarh region, Gond, Baiga, Halba, Bishon, Hara, Maria, Moria. In Chhattisgarh. Now come to the Andhra and Telangana. So Andhra and Telangana common is Chenchu. Then Lambadi. So Andhra, Telangana में Lambadi, Chenchu.
देन आंध्रा में कोया, येरुकुला यनडी, येरुकुला यनडी कोया, रेडिस ट्राइब भी यहाँ पे होते हैं। तेलंगाना में गोंड, लंबडी, चेंचू, कलाम। इन कर्नाटका कारेगा, शालिगा, जेनुकुरुबा, Yaraba. Yaraba, don't confuse with Yarukula and Yanadi. Yarukula Yanadi in Andhra Pradesh, Yaraba in Karnataka, Jenukuruba, Saliga, Karaga. Karaga, Saliga, Jenukuruba, Yaraba. These are in the Karnataka. Then in Kerala, Paniya, Kurumba, Katunayakam, Irula. Paniya, Kurumba, Katunayakam, Irula. Paniya, Kurumba, Katunayakam, Irula. And then here in the region of Tamil Nadu, this is Toda, Kota. Okay, Kota tribe belongs to Tamil Nadu. Don't confuse with the Rajasthan. Toda, Kota, Erula, Kurumba, Pania. Pania is also in the region of Kerala as well. So Kerala में Pania, Kurumba, Katunayakam, Erula. Tamil Nadu में Toda, Kota, Erula, Kurumba, Pania. Alright, come with the, this is the region of Goa. Dhodia, Siddhi, Govada. Dhodia, Siddhi, Govada. Dhodia, Siddhi, Govada. This is in the region of Goa. Then Maharashtra में वारली, भील, कटकरी, कोली, ठक्कर. I hope we have read about the Central India and South India, and then we'll talk about the North India, Northeast India. All right, just look once in the different region. Chhattisgarh, Gond, Baiga, Halba, Bishon, Hara, Muria, Maria, and then Muria. Okay, Odisha में keep remember Dongria, Gond, Bonda, Santhal, Juang, Gadaba. In the region of Jharkhand, Santhal, Munda, Oraon, Ashur, Bihor, Ho, Faria. And then West Bengal, Santhal, Toto, Lodha, Virhor, Munda. And then in the region of Sikkim, Lepcha, Bhutia, Sherpa, Tamang. Lepcha, Bhutia, Sherpa, Tamang. Come on, let us just recall once. Lepcha, Bhutia, Sherpa, Tamang. Lepcha, Bhutia, Sherpa, Tamang. Don't confuse with Yaraba. Yaraba where is? Yaraba. Yaraba is located in where? Yaraba. I'm talking about Yaraba in the Karnataka. And Yanadi. Yanadi in Andhra. Alright. So just come here. Oh, we were talking about the Sikkim region. That is Tamang, Sherpa, Lepcha Bhutia. Lepcha Bhutia, Tamang, Sherpa. Alright. And then this is the region of Arunachal. Here Apatani, Dafla Mishmi. Okay, here the mountains are also present. Dafla Miri Abor Mishmi. So Dafla Mishmi, Apatani Monpa. Again, once again, Apatani, Dafla Mishmi, Aka, Naishi Monpa. Then in the region of Assam, Bodo Mishing, Kachari, Karbi, Karbi Anglong. Anglong is the region, right? So Karbi, Kachari, Bodo Mishing, Rabha, Dimasha. Dimasha, Bodo, Mishing, Rabha, Kachari, Karbi. Alright. Then in the region of Meghalaya, Khashi, Jaintia, Garo, Hamar. This is the region of Tripura. Tripura में Riang, Tripuri, Jamatia, Noatia. Riang, Tripuri, Jamatia, Noatia. Riang, Tripuri, Jamatia, Noatia. Alright. So here the state is Na-Ma-Mi. Nagaland, Manipur, then Mizoram. So come on, just recall in the region of Nagaland, Ao, Shomi, Lotha, Konyak, Angami. Angami, Konyak, Lotha, Shomi, Ao. Angami, Konyak, Lotha, Shomi, Ao. Angami, Konyak, Lotha, Shomi, Ao. Alright. Next is my Manipur, Miti, Kuki,
Naga, Zeliangrong. Keep remember, Naga belongs to Manipur as well. Miti Naga Kuki Zeliangrong. Miti Naga Kuki Zeliangrong. Miti Naga Kuki Zeliangrong. And then after in the region of Mizoram, Mizo Lai Chakma Hamar. Mizo Lai Chakma Hamar. Mizo Lai Chakma Hamar. Then the region of Andaman and Nicobar. Here, uh, Great Andamanis, Zorwe, Ongi, Santilinis. These are the tribal people of Andaman and Nicobar Island. So once again, just look at the map and recall all the tribal groups of the different state. All right, I'm just recalling one by one. Ladakh, Brokpa, Changpa. Jammu Kashmir, Gujar, Bakarwal, Bolti, Brokpa. Himachal, Gadi, Gujar, किनौरा भट्ट हिमाचल के बाद उत्तराखंड भाटिया थारू राजी जौनसरी यूपी में थारू जौनसरी राजी कोल बिहार में संथाल ओराव मुंडा हो भूया झारखंड में संथाल मुंडा ओराव असुर बिरहोर हो खोर आर्या देन छत्तीसगढ़ में गोंड बाइगा हलबा बिसोन हरा मोरिया मारिया मोरिया देन तेलंगाना में गोंड लांबडी चेंचू कलाम in the region of Andhra Pradesh, Yanadi, Yarikula, Chenchu, Koya, Lambadi. Tamil Nadu में Toda, Kota, Irula, Kurumba, Pania. Pania in also Kerala. Kerala में Kurumba, Katunayakam, Irula, Pania. गोवा में धोडिया सिडी गोवरा कर्नाटका में कारिगा शालिगा जेनुकुरुबा yaraba don't confuse with yanadi in the region of andhra and yaraba karnataka all right gujarat में भील धोडिया रबरी कथोरी सिद्धीज and then भील मीना गरासिया शहारिया MP में गोंड बाइगा कारकू भील शहारिया Saharia is in the region of Saharia is common with Saharia is common with MP as well as in the region of Rajasthan. All right. Now come to the region of northeast. Lipcha, Bhutia, Sherpa, Tamang. Don't forget with Sikkim. Then Apatami, Monpa, Naishi, Dafla, Mishmi, Aka belongs to Arunachal. Karbi, Kachari, Rabha, Dimcha, Mishing, Bodo, Assam. Then Nagaland, Ao, Shumi, Lotha, Unyak, Angami. Manipur, Miti, Naga, Kuki, Zeliangrong. Mizo, Chakma, Lai, Hamar in the region of Mizoram. Then Riang, Tripuri, Jamatia, Noatia in the region of Tripura. And then come with the Andaman and Nicobar Island. That is, it is UT. Great Andamanis, Jorwe, Ong, Sentinelese. So where we have not found in the region of Haryana, Punjab, Delhi. Okay, so there is not record of tribal people in this region. We will keep remember about the PVTGs after they were commissioned. Then about ST tribal group in the article of 366/25 in the Indian Constitution. Currently 75 PVTGs are there in India in the 17 states and 1 UTs. So let me talk about the PVTGs. First of all, what are the PVTGs group? So come with a map first. Ladakh में Gadi and Bakarwal. I'm talking about the PVTGs. Then Rajasthan में भील मीना गरासिया and then Kathoria, भील मीना गरासिया and then Kathoria. All right. Bhil, Meena, Garasia and then Kathoria. In the region of Gujarat, Barda, Bamcha, Bhil, Charan, Dhodia, Gamta,
Paradhi, Siddhi, Naikada, Patelia, Rathava. They are the PBTGs. Barda, Bamcha, Bhil, Charan, Dhodia, Gamta, Paradhi, Siddhi, Naikada, Patelia, Rathava. Then in the region of Maharashtra, PBTGs is Bhaina, Bhunjia, Dhodia, Katkari, Kathodi, Kokana, Pardhi, Thakur. Once again, I am just recalling about the PBTGs in the region of Maharashtra, that is Bhaina, Bhunjia, Dhondia, then Katkori, Kathodi, Kokana, Pardhi, Thakur. देन कर्नाटका में हमारा जो भी पीवीटीजीज है दैट इज आदिया, बारदा, गोंड, भील, एरुलिंगा, कोरागा, पटेलिया, यरवा. केरला में पीवीटीजीज हैं आदिया, अरांदन, इरावलन, कुरुम्बा, एरुला, मलई, अरण्यम, मोपला, कदर. मोपला, कदर. So these all belong to the Kerala. Then in the region of Tamil Nadu, Adia, Arandam, Iravalla, Irular, Toda, Kotta, Kurumba, Badaga. ये सारे टाइप पीबीटीजीज हैं जो कि तमिलनाडु में हैं. देन कम टू द रीजन ऑफ दिस वन इन द रीजन ऑफ आंध्रा. आंध्रा में क्या क्या है? आंध्रा और तेलंगाना कलेक्टिवली मिलाकर के चेंचू, यनडी, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, कोया ट्राइब एज वेल, कोया, बगाटा, गडबा. तो कलेक्टिवली ये सारे नाम जो हैं पीबीटीजीज हैं, दे बिलोंग टू this Andhra and Telangana region. Now, in CG, Gond, Baiga, Halba is there. So, which of them are? Hill Maria, Muria, Dandami, Gond, Baiga, Pajra, Batra, Agaria, Bhil, Saharia, Korwa, Halba. They are the belonging of Chhattisgarh. Then in the region of West Bengal में अशुर, भूमिजी, बिरहौर, लोधा, लेप्चा, माघ, महाली, मालपाहेरिया, माल मालाफेरिया, सॉरी मालाफेरिया. ऑल राइट. तो ये सारे पीबीटीजीज बिलोंगिंग टू द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल. एंड देन अरुणाचल में जो पीबीटीजीज हैं दे आर अपतामी, अपतानी, मिशमी, डाफला, मिरी, आकाश, शिन्फो, खातमी. नागालैंड में जो भी पीबीटीजीज हैं दे आर आंगमी, कोनियाक, लोथा. मणिपुर में नागा, कुकी, मुग, माओ, लेप्चा. मिजोरम में मिजो, लखेर. त्रिपुरा में भूटिया, चकमा, गोरो, कुकी. मेघालय में गैरो, खासी, जैंतिया, हमार. देन इन द सिक्किम भूटिया, खास, लेप्चा, लिंबू, तमांग. यूपी में थारू, भोटिया, जौनसरी, कोल. Okay, so just leave it about the PBTGs. No one is going to ask. First of all, look at this. I think these are enough. All right, once again, just look at this. ब्रॉकपा, चांगपा. इस रीजन में और भी हैं गडी एंड बकरवाल. So a few of them are listed, not all. At least keep remember which tribes is belonging to which of the region. All right. Okay. Let me
Let me name some PVTGs about Andaman and Nicobar, that is Great Andamanis, Nicobaris, Ong, Zarawa, Champagne. Champagne, uh, here Champagne is also part of PVTGs. So first of all, what is PVTGs? Let me talk. PVTGs, they are the one जिनकी population कम गई है. We have to focus on that ताकि उनको secure किया जा सके. All right. So these are 75 PVTGs. Uh, this is not about all PVTGs. They are just the tribal people who belonging to these regions. All right.